kuadhibiwa by the terms of stealing a chicken. The same thing should apply to stealing public funds. Inafaa kuwa mtu anafungwa, kama ni kifo ni mtu ananyongwa. The same way China did their thing. Today, China is the best place to be because you cannot deal drugs in China. If they find you with drugs, what they do to you, they kill you. Literally kill you. Ikifika ni economical crimes, hizo za corruption, there is no any other medicine. They hang you to death. Wanapaka hata mafuta, lakini wanaogopa Mungu kweli wakiangalia vile wanavyofanya, ama wanaogopa watu? Those are the biggest priorities tunajiuliza. Is religion a thing that is helping us in Kenya, or is religion the worst thing that has ever been in Kenya? Truth be told, religion has been the worst thing that has ever happened to Kenya. Whether you're Muslim, whether you're Christian, whether you're Hindu, religion ndio inakula nchi yetu, because at the end of the day tulieka religion ikakuwa ya kupakana mafuta vile unasema hapo. But if we were to stand straight na tuseme the constitution is the key thing, hakuna kitu kingine isipokuwa constitution yetu. Mtu anaapa na constitution yetu, mtu anashtakiwa, anafungwa, anafanywa na kila kitu na constitution, then our country could have been the best. But hii party tunakujaga tunaanza kuingiza Christianity ndani, sijui Muslim. Angalia watu wote the Duales are thieves. You go to the Kindikis are thieves. But ikifika Sunday, where do they go? They go to churches. Ikifika Ijumaa, Waislamu wameenda, wakina Duale wameenda msikitini. Truth be told, it's not about religion, my brother. It's not about religion. If there is anything we call Freemason in Kenya, Freemason is in our churches, Freemason is in our mosques. Until we understand one thing, God is in our constitution, because the constitution is paramount. Hiyo ndio sheria juu ya sheria zote Kenya. Whether wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, sheria yetu kubwa ni constitution. Let us believe in our constitution. Ingine yote, this is where Freemason comes in. Thank you. Lakini wacha mimi niseme kitu. Unajua kuna mambo zingine zinachanganya wa Kenya, kwa sababu kama saa hii watu wengi wanaamini kwamba Ruto ni mwizi, Ruto ni muuaji, Ruto ni mnyanyasaji, Ruto hana huruma, Ruto haezi kuhurumia. So this time watu wanaona Ruto ni mbaya, but Ruto historia yake amekuwa akifanya mambo za ajabu. Hata akikuja kuchaguliwa bado watu walikuwa wanasema ni mwizi, na yenyewe evidence zinaonekana. Unakumbuka mpaka wakati alikuwa minister wa agriculture, kuna wakati alichukuaga mahindi za msaada za wale watu walikuwa wanakufa njaa huko sijui saidi za Pokot. Hiyo story ilikuwa imejaa karibu duniani mzima, mpaka hizo msaada zilikuwa zinatoka nchi za nje. Wakachukua hizo mahindi wakaziuza badala ya kuwapelekea wenye walikuwa wanakufa na njaa. So historia ya huyu mtu iko, na that is why mimi na support huu sijui mtetezi. Mambo ya Freemason iko Freemason iko ya kuwachanganya wa Kenya, kwa sababu huyu mtu si eti alichaguliwa sifa zake zikiwa sawa. Sifa zake zilikuwa mbaya already, unaona. Na saa hii obvious tunajua yule mtu ambaye hakona historia ya wizi, mauaji, mambo mingi, mambo za ajabu, unaona. Mambo kama hiyo. But sasa unakuta wakati wa election watu wana assume huyu hatujui kama ni mwizi, huyu sijui anaekelewa, huyu hatujui kama ni muuaji, huyu ni nini. Unajua kama wakati walipeleka go huko Hague, kama Uhuru alijipataga huko kwa sababu yeye wakati watu walikuwa nauliwa sana huko pande ya Ruto, aliona watu wa Mount Kenya watakufa sana, so akaamua kutengeneza kikundi ya kwenda kuwaokoa, kuwasaidia na hata
kuwaokoa na hata wengine kuwapigania, na that is why Uhuru alijipata kwa hiyo nini. Kwa hivyo hata Uhuru akikuja kuungana na Ruto eti wasimame president na vice Bro, president. don't call a devil a good name. Uhuru Kenyatta was bad. He wasn't going to tetea Kikuyus. He was there fueling the same fight called post-election violence. Hakuna uzuri wote Uhuru Kenyatta alifanya. Let's be honest with each other. Call a spade a spade. There is no, niliwaambia tofauti, hakuna tofauti ya Kindiki na hakuna tofauti ya Matiang'i. The only difference is they served different. They served different presidency at different times. But truth be told, Matiang'i killed more young people the same way Kindiki is doing today. And the same way a person like Michuki did those days. Let's call out people according to what they look like. Hakuna uzuri wowote wa Uhuru Kenyatta. Just stop double speaking. As much as Ruto is the worst, Uhuru Kenyatta was the worst. Na ndio maana waliweza kushikana wakaenda hiyo miaka 5 ya kwanza, because both of them were devils. Unajua mimi sijatetea watu, kwa sababu hata mimi kwa siasa zangu za saa hii mimi nasema hao wanasiasa wote wanafaa kwenda. So hakuna mtu mimi na support. Hakuna mtu yeyote na support, kwa sababu kwa hiyo serikali imepita, kwa hii yenye iko na ile nyingine ilipita. Hakuna mtu anateteaga mwananchi ama anaona kwamba mwananchi anafinyiliwa. Unaona? Wote wamekuwa wakiangalia interest pande yao. That is why mimi nasema hata kama watu wote ni wabaya, kuna ule unaangalia unaona yenyewe huyu, unajua hakuna mtu akusagi ka uzuri kake hata kidogo. Lakini mtu kama Ruto sasa, unaweza sema uzuri wake ni gani? Unaona? Haezi hurumia mpaka maskini mwenyewe anakufa na njaa. Unaona? Hakuna venye anaweza ambia watu waishi na amani. Yeye kazi yake ni kutengeneza vikundi vya kwenda kuwateka watu nyara, wengine kuwaua, na anassume hiyo story hataki kuongelea. Yaani mambo yanafanyika ya ajabu, lakini yeye anassume kwamba hataki kuongelea hiyo story. Juu anajua mipango yote na plani zote yeye ndio kichwa. Unaona? So mimi hakuna mtu na support. Mimi nasema wote wenye wako serikalini, wenye wako opposition, wako nini mwenyewe unapanga. Yeah? Ninakuuliza aje? Utaongelea mambo yenye umepanga, utaongelea mambo yenye umepanga wewe. Hawezi ongelea. So guys, sasa hiyo asubuhi watu wanapatana milimani loko, so sijui wewe Mkenya uko wapi? Ama ni hii mambo tu tunapiga tu so we have Kenyans to go and support our patriots. That is Boni, and waendelee kuuliza magari kako wapi. Hiyo ni kitu yenye ni muhimu sana hiyo siku ya leo guys, hata tukipiga siasa ukiinject so bado nauliza wenzetu wako wapi na hali yao iko namna gani. Kama uko hapa chini nani kuja hapa kwanza, jana ulienda platforms zingine kabla uende kutupresent, ukaenda chai kabla uende kwa uambie wa focus kuuliza Boni yako wapi na kuuliza bro man, unasema aje? Ni aje? Uko aje? Uko poa sana. Uko poa. Unaendaje huko milimani? Umefika?
ndo naingia town kwanza, ndo naingia town sasa. Sawa. Tujulishe tujue venye kuko ukifika, sawa? Sawa. We Bari umekuwa wapi hizo siku zote tangu ile siku ya kwenda Kwale? Hatujakuona tena, tumekuwa tukikuulizia. Nikaenda Kwale. My journey was so good to Kwale, but things never went the way nilifikiria. I went to Kwale and things were not as good as I thought, but eventually nothing so big, impactful really happened on that particular day. But I can say we tried our best na tukabaki tukiwa there to live to fight another day. Yeah, my opinion is always hakuna mtu wote mwenye anafaa kuwa abducted, afai kuwa anashikwa ovyo ovyo like Bonnie was done. Hello guys, I have an information. Hello, Barry. Yes. Unaona nani tumefika hapa? Hi, tuko kwa Mkunji na as like na request OB ya pale wamesema ati nani alitolewa usiku. Na tunashangaa wale majamaa walikuwa usiku, they didn't call us watuambie Bonnie was transferred. Amepelekwa wapi? Hatujui because they don't want to give us the obit book. But this is lawyer said they don't want to give us the obit. Hao watu wamekuwa moi. Kia Mungu, hao watu wamekuwa moi. Wamekuwa too much. This is bullshit. Because I'm calling all the nimejaribu kupigia wale watu wote walikuwa usiku. Yaani tumetoka era ya moi, wameturudisha era ya moi tena venye huko mtu wako anapita hapo Nyayo House akiongea. What the heck, man? I've never been so pissed off like now. Guys. I'm irritated. Hi, guys. Brown. Na sasa kama walimshika jana, si wanafaa tu sasa wampeleke kotini, tupatane huko kotini basi. The issue is tuliacha Bonnie hapa usiku. I was in the ground yesterday. Na tukaacha majamaa watatu wale walikuwa wameingia kwa shift. Kina Davis, na call wale walikuwa usiku watu inform, but wengine ni wateja. You're getting? Because tuko hapa, I think so. Tuko hapa watu 4 at the moment. Tuko watu 4 katika Mkunji na mimi nimemwambia tusikae twende tuulize kama Bonnie yuko. Nimefika hao afande wananiambia ati Bonnie alitransferishwa usiku. So ni usiku ya saa ngapi alitransferishwa, and they could not tell us, the people who are on the ground. So let me find kama naweza pata namba ya wife wake. And then Ebu Liza pia ujaribu kuangalia, unajua pia ni saa 2 anaweza kuwa amefikishwa kotini chini ya maji, pia time tuangalie timing. Ndio nasema Dawak nikiingia hapa ile Subaru ilikuwa tu jana, ilikuwa hapa mbele na vile wameturealize sisi tumekuja wametoka. You get it? Ndio walikuwa wametumark sisi. Vile wamerealize tumeingia wamemove. Walikuwa tu hawana aina ini. So mimi nimeingia ndani nikaulizia Bonnie, nikaambiwa ati alitransferishwa. So I'm trying to call the people wale tulikuwa tumeacha kwa ground, hawashiki simu. Ndio sana tafuta namba ya wife wake nijue kama anajua pali yuko, and then I inform you guys. Sawa? Okay. Sawa. Let's drop here kwa police. This is what we should condemn, guys. Hebu angalieni vitu kama hizi zinafanyika wakati gani. Totally agree with the work. I think it's high time tusimame na tuseme no more abductions, no more forced disappearance, because that woman called Aoko plus Bonnie hawafai kuwa wananyanyaswa, na si hao peke yao, including everyone. By the time nilikuwa natoka Matuga, I had to go low. Hata nikiingia Matuga niliingia low because I felt like I was being watched. There was a lot of shenanigans going around, so nilitravel, yes, nikaenda. I didn't even want anybody to know I was around there because again nilianza ku feel like vile tumesema, like I saw guys were saying this thing, the moment unatumia Safaricom line, there is a way unapeanwa tu.
as long as you are under the ladder of Safaricom. Kuna vile pia wao wanakupeana, so I had to go chini ya maji and I had to use my other line, my fiber line. For the longest time I was there, I switched off my Safaricom line, and I think it's high time sasa tuanze kupigana the right battle. The right battle here is these people wamefika mahali, they have decided they will be frustrating us on a daily basis. Kama si Boni wameshika, kesho itakuwa ni Dawak. Kama si Dawak, itakuwa ni Barry Black. So it's high time pia sisi tuende in a technical way, because these people are here and they have stamped that they are here to stay. And if you can look clearly, angalia, the oppressor mwenye ameingia sasa anatu oppress zaidi is none other than the ODM party. The ODM party imeingia kwa serikali, imeanza kuongea sasa vile Ruto ni mzuri. Tumenotice kitu moja, watu wameshajua kwamba Raila Odinga is babafua. Yeye akikuja anaosha mtu mosho mmoja, anakuwa clean person. It's high time now we change tax, because bottom line we are all Kikuyu, we are all Kenyans. Hakuna Kikuyu or Luya or unajua, hakuna tofauti ya kabila. Sisi wote tunasuffer the same predicaments. Kama ni kukosa kazi, all of us are in the same box. Kama ni kukosa chakula na mazingira bora, we are all in the same mix. So it's high time to change tactics na tuanze kutoka. It's high time sasa tuanze kutoka nje. Mimi kwangu na insist again and again, let's do this protest. Hizi protest ndio zitatusaidia. Let's go out there and let's protest, because at the end of the day hawa watu wana nia mzuri. They continue picking people, na tusipoongea people will end up resurfacing in body bags. Wataanza kutokea wamekufa. So it's high time we protect each other, and I still insist they should free Boni, because hakuna makosa yote alifanya. He just said tutokee kwa hiyo marathon na bendera na firimbi, na pia to condemn na condone the governance of this country vile inapelekwa. So I don't think kuna makosa yote out of that, and we should remember one thing, even the judiciary imefika mahali it's no longer on our side, because kama Boni atapelekwa kotini leo hii na wasimame na wakubali kumwandikia mashtaka ambao wanajua it's propaganda, then still again we have a compromised judiciary. So it's high time tuingie kichwa moja, because at the end of the day if we cannot bring good leadership, there will never be good breakthrough ya economy, ya social life, na a lot of things that happens around the country. It's high time tukumbuke kitu moja. Our forefathers fought for Moi to go. We cannot let Moi and his punitive laws arudi tena, because now the Moi laws are coming through Ruto, and we must stop them at all cost. Mikwangu na insist, guys, it's high time we continue doing this thing, continue injecting in each and every other aspect, and let's go speedy to remove this person. That's what I mean, nilisema hapa, anybody who has an agenda of 2027 is just a sellout like any other. It's high time tuko tukijua kitu moja. We are not waiting until 2027. We are going to clear with Ruto as soon as possible, because this guy ako hapa kumaliza watu. People are disappearing, wanapatikana wamekufa. Wakipatikana wamekufa, that's the end of someone. And then we continue kuwa waoga. No, it's high time sasa tumuoneshe no, enough is enough. We are going for it, and we are going for the head. And the head, we don't really need to wait until 2027. We can just do it now. Kama sio sasa, ni sasa hivi. So guys, continue doing a good job you're doing. Wenye wanaenda milimani waende kwa wingi. We need a lot of people down there. I'm not around Nairobi, but if I were in Nairobi, ningekuwa hapo pia mimi supporting the real cause of people transforming this country to be a free, fair and peaceful nation full time. Kwa hayo ndio nakatia hapo, napatia mwenzangu mwenye ako area Mike. Barry Black, nashukuru venye umesema. Sijui kama mnanisikia nyote. Nakusikia. Nakubali venye umesema. Pali tumefika saa hii ni kama Kenya inaenda kumwagika. Hii inanikumbusha wakati wa Moi venye watu walikuwa wanapelekwa Nyati House. Maze aungetembea Nairobi ukiongea ovyo ovyo. Ulikuwa unaogopa nani yako kando yangu. Nikiongea naweza abductiwa na nipotee tu na watu wetu wasiwahi niona tena. It is coming back to that time ya Moi. Unajua nani alikuwa wakati wa Moi? Ni Ruto alikuwa wakati wa Moi. Ndiye alikuwa anasaidia Moi na information na hizo abduction. Sasa amekalia kiti. Sasa venye alikuwa anafanya, sasa anafanya akiwa head.
He knows very well. Once I intimidate watu nitafanya wanyamaze na nitafanya venye nataka. It is about that time. Wacha kanuke. Enough is enough. Watu wacha kanuke. My boys, wacha kanuke. Yani agree 100%. Hatuwezi angalia hivi. Either way, tunyamaze, tusinyamaze, tutokee, tusitokee, ni lazima tutakufa. Hata kukujia mpaka nyumbani, hata saa hilo umenyamaza. Afadhali ukufa ukiongea. It's better to die while standing rather than to live on your knees. This is too much. Anajaribu ku-intimidate the very vocal people. Akisha intimidate the vocal people, wengine ni kufagia, ni kupita nao. So it is about that time. Enough is enough. Wacha kanuke. Thanks, guys. I'm so mad. I'm absolutely mad right now. I don't know even what to say. Unajua venye kunaenda hivi si eti kutabadilika. Ndio mambo zinaenda zikiwa wasi. Na that is why mimi nilikuwa nasema saa hii mahali Kenya imefika si mambo na kubembelezana na hii serikali sasa. Juu msifikirie kuna kitu inabadilika. Nilisema Ruto anaendelea kujipanga. Na hivi mwenye anasema eti 2027 tutajua mbivu na mbichi. Mimi nataka niwaambie tu, yeyote akona hiyo hope anajidanganya. Ruto hata achilie hiyo kiti kwa amani. Hata achilie hiyo kiti. Kwa hivyo kama wenye wameshaamua kama mbaya waamue tu mapema. Juu hata hiyo wakati hakutakuwa rahisi, hakutakuwa mteremuko vile watu wanafikiria. Watu niko huku nasema kitu moja, mtu wote mwenye anauza gospel ya 2027 is actually misleading us as a population. 2027 is not going to be easy. We're not going to fight their game and win. It's high time we go back to our basics, and that's why we insist. Leaderless, partyless, tribeless is the only thing itatufanya tupenye hii kitu. The moment tutaacha kuenda into tribal cocoons, tuache kuenda into leadership cocoon, and we start fighting this thing the same way the Genz movement started. It started in a very simple way, leaderless, partyless, tribeless, and that's how we ended up making the biggest impact of our times. It's high time we go back to basics, and basics ni hizo tatu. Kama tunaweza tukashikilia hizo, I believe we can push and we can come up with the best idea that these politicians will never even live to imagine. Look today, Ruto tumempush to a point where the Genz movement imemfanya siku hizi anashiriki makanisa ya kwao nyumbani peke yake. He cannot go any other place because at the end of the day tumemkalia. So if you can continue being partyless, leaderless, tribeless, trust you me, these politicians tutaend up kwa kanyaga na tuwaeke chini. Because if you look today, the people of Mount Kenya wamerudi into tribal politics, wamerudi into leadership politics. Zile za kiongozi wetu ni nani, that all nonsense is what is killing the people of the mountain. The same thing is happening in Nyanza. People are there thinking of who will ever succeed Raila Amolo Odinga. That nonsense ndio inatukula. It's high time to understand one thing. Leadership haipeanwi, it doesn't come on a silver platter. It's for us to fight for it, and fighting for it is by all means. That's why nasema we go back to what we call basics zenye zilikuwa ni leaderless, partyless, tribeless. This one will work 100% because they will not find that leader to come and compromise. They will not start playing the tribal cards, and they won't play the party card. Ati chama fulani tunafanya launching, that nonsense itaisha. So it's high time we stick to our game. The game was very simple. Leaderless, tribeless, partyless. Na tutaenda mbele. Hi. Political problems and political solutions. Hello. Yes, Precious, how are you? Yes. I'm good. Tumetoka kuongea na lawyer wake Janet. Amesema amepelekwa karibu Milimani police station, so anaenda kwa prosecutor kama anapelekwa kwa koti, but amesema we just occupy Milimani courts. Oh, thank you. Sawa, twendeni tukutaneni hapo. I'll be there in few. Ndawa update. Let me do something and then I'll head to Milimani.
Bye guys. Bye for now. Sawa, precious. We'll keep waiting. Very black. Bali sisi wengine tutambo. Sisi tutaacha huko kwa pande leo. Sisi tutambo. Haina shida, mimi wanakubali. Dawak nilikwambia kitu moja. What I know is we are on the same course. I don't care how you fight it, but the most important thing is let us win this fight. But the most, like kitu yenye na disagree na wewe na your party, your inject party is you're always there for more side shows than real shows. Na sisi tutaki side shows. We really want real shows. Gani show gani tuko nayo tuambia moja. Sisi tunapigana na ufisadi. Hiyo ndio chama yetu ni kupigana na ufisadi. Yako ni gani? We don't go fighting someone who is not around us. We go fighting people who are around us. Kama our problem is Ruto, let us face our problem, which is Ruto. Tuache kutoroka tunaenda Narok. Wewe unaona kwa nini ulipotea? Nini mlifanya Uhuru Park wazee? Mimi nilikuwa na stream by the way kama ungeosha. Nilikuwa hapa. Atukatai Uhuru Park was lit because nobody occupied it and we kept police busy. So whatever Ruto was, usidanganyane tu watu hawakutokea. Zilikuwa makubwa. Kulikuwa na kulikuwa na tear gas ama kulikuwa na tear gas? Kulikuwa na tear gas ama kulikuwa na tear gas? Polisi wenye walikuwa hapo ni wa kimataifa ndugu yangu. Hiyo siku unasema nini? Nilikuwa live hapo. Mimi nilikuwa live hapo. Security ilikuwa juu. Unauliza swali simple. Na mimi mwenyewe nilikuwa nimetumwa na eject. Nilikuwa nimepeleka message ya eject. Sote kwanza nikukanyange before uone. Lakini hii maneno ya Narok inawasumbua. Lakini jamani, si hapa tulisema kama tukipiga hapa yaliyopita tuacheni tuangalie ambayo hakuna wakati. Kwa tunarejelea tena mambo nini nchi yaenda hii tunaanza kupita wenyewe. Hii wasani waambie. Watu wa focus na hakuna siku leaderless ishai work. Haitawahi work, it will never work. So hata mkisema ati to fight leaderless, partyless, whatever, it'll work for a very short time, and then after that, what's next? Manake kama sema leaderless troubleless ni sawa, lakini sasa hule hataki sema anaondoka huyo leaderless anataka anasema leaderless. Hiyo maana ya leaderless hiyo ni mambo ya government ili watu warudi nyuma. In fact the launch hashtag is being sponsored by the government of Kenya. Unajua unafaa kuwa kitu inafaa kuwa hata kama tutakuwa na ngoja kidogo tu tunataka kupigana hii movement akiwa kwa ukweli kwa Boniface kupigana bila huko. Tunataka kupigana ukiwa kwa nje, kupigana ukiwa kwa nje. Tunataka kupigana ukiwa kwa sisi kupigana ukiwa kwa sisi. Tunataka kupigana kwa ile NRA ya ukiwa mtaka kupigana kwa huko. The core goal tunapesema ni kupigana na William Ruto. That's our end. Which I totally agree 100%. Battle is battle. My point is very clear. Let's stop sideshows. Let's go to the battle. The battle will always be the battle, and we will win it regardless. So the most important thing is going to the battle. Feeling that is not ready to go to the street. Ona mnamforce aende kwa street. Kwa nini mnamforce yeye? Kwa nini mnamforce kwa narrative zenu? Now, opposed to who? No, we just asking questions. No, tunauliza tu simple questions. No, you're just hating. No, I'm not hating, baby girl. Yes, no, I'm not hating. Truth be told, eh? Unajua ukweli inakuwa tu ukweli. You can't run away from the truth. That idea is that unataka kukanyanga hiyo kazi yote yenye amefanya. Hiyo ndio kuelea watu wengine, and that is what is being sponsored. Sometimes I wonder why we are emotional when we're just calling out leadership. Leadership is there to be called out. Ungekuwa mnatumia hiyo energy kuita Ruto saizi angekuwa ameshatoka kwa and that's what we are doing. I believe that's what you're doing. Kila mahali tunaenda hapa.
you're channeling your efforts mi to the wrong nimeconnect moja. The person. only problem I have with sideshow issues is sideshow There's no issues. sideshow here. Hakuna siku ndasimama hapa nikwambie I'll support sideshow. I'll always tell you truth to your ear. Ukitaka kunisikiza Lakini ni sawa, uzuri but the ni only thing kila you're going mtu to do, asupport mtu mwenye anataka. which I agree, You support whatever you want to support. and that's why Mwingine nimesema, wenye and I wonder, Hakuna kudowngrade miti wa wengine, support miti, no, kama support. hatuja But downgrade let me mtu tell wote, you tumesema tu kitu something, moja. this Don't tell leaderless us. shit can never work. Thank Whether you. you like Beauty. it or not. Beauty It has about never worked before and it will never ever work. Jean, your point is very clear. Nimeielewa. Nakubaliana na wewe, but kuna kitu moja nakwambia Jean. As much as you believe in that, let me believe on the other one. Nyamaza ndio support mtu mwingine. Sivyo, mbona unataka ni believe na ideology yako, umekataa ku believe na yangu. So let us be on the same platform. No, nobody's forcing the other one. Mimi nimesema tu kitu yenye nimesema. Which I agree. Mimi nimesema kile nimesema leaderless, partyless. Side shows whatever. Mimi matusi siwezanagi nayo, na ukinifundisha matusi na kwa nzuri sana. Very good at it. Tangu lini ukasikia kwenda huko ikakuwa matusi? Na kwenda huko just be bonga two cents. Mimi sina part, sina time ya kwenda huko. Let us just engage in a banter. Hakuna story ya vita. Free Boniface. No. Hiyo maneno ya Narok tulimaliza kitambo, tuko chapter ingine. Watu wanaambiwa wakifanya movement wakifanya, wanaambiwa mkifanya milimani. Twendeni milimani tukae mambo ya ishirini kwamba mambo tuseme Narok hayo tuliamaliza 2 weeks ago huko nyuma.